Welcome back to part 2 of creating the scrapbook sheets and the layers and the pages. So here I am going to use a lot of punched papers, a lot of tags, a lot of handmade flowers, a lot of punched butterflies and everything. So just keep on adding a number of layers and the elements you can, and these spaces are going to be just perfect for your pictures adding and even for your journaling. So I just keep on adding my small strips of paper and keep on making the beautiful tags. They actually help in having a lot of elements even in a small scrapbook. Like here I have just added my punched border, and you can see this looks really nice, and I'm just going to add some more elements on the top of it. So there is nothing, no specific rule that you have to do it this way or that way. It all depends on what kind of look and feel you want for your project. So grab your cup of coffee and enjoy this video. À deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. À deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Que j'ai presque pu le goûter.
So I really hope you guys enjoyed this session, and yes, do let me know your feedbacks in the comment section. I will be more than happy to know. And thank you so much for watching, guys. Take care. Bye bye.